আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কি অবস্থা সকলের, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমরা ঢালাই টাঙ্কি ফিটিং করি। তো এই ফিটিংয়ের সম্পূর্ণ ভিডিওটি এখানে আছে। আর এটা 1000 না, 2000 না, 10,000 না, এটা প্রায় 50,000-এর থেকেও বেশি লিটারের টাঙ্কি হবে। তো এটা লিগ্যাল কোনো মাপ বলা যাইতেছে না যে কত লিটার হবে। তো যেহেতু টাঙ্কিটা ঢালাইয়ের, তো তারা রুম সিস্টেম টাঙ্কিটা বানিয়েছে, তো এই জন্য আমরা তাকে সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না। তো আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর এইখানে অনেক কিছু শেখার আছে, তো আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। আর হ্যাঁ, আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ভিউয়ার্স, হ্যাঁ, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আমরা কিভাবে এই টাঙ্কিটা ফিটিং করি। আর হ্যাঁ, আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনাদের মতামতগুলো জানান। অবশ্যই আমি আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেব। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song.